Hello, shoutout sa mga nandyan. Powerful Soy! Ay! Hello po! Good morning sa lahat. DJ Carolina, mega love shoutout. Wala akong look back, so I need to look. Hindi ko alam kung narinig ako. Wait for tell me, mega love shoutout. Sino po wala mga dyan? Narinig niyo ba ako? Tingnan ko ha. Malat ako today. Walang work. Spring break namin today. Spring break namin ngayon hanggang ngayong week off ako. Orla, Charles, Soulplay Vlogs, Mark Carlota, CJ, Charmaine. Uy, Charmaine, nanalo ka sa akin ng last chatter. Hindi ko alam paano i-send sa'yo yung panalo mo. So, kung gusto mo magbaba ng Gcash mo dyan para kipilit ko. Nag-live ako ngayon kasi nag-promise ako sa mga estudyante ko ng mag-review. Pero hindi ko talaga sure kung pupunta sila. Kasi hindi ako nag-remind. Sadali lang ha. Patayin ko muna itong aking background. Ayan. Kasi kahit ako di ko narinig. Ayan. Ayan siya. Oh, he's so sweet pala yun. I think meron ako number 1. Para ma-send ko yung pala. Kasi ikaw na lang hindi ko na-sendan. Lahat nanalo. For love, nanalo. Nag-send ko na sila. Mayor, hello. Hindi talaga ako ng ano. Agaling ni Charmaine. Nanalo siya lagi sa last chat. Wala akong look. Kasi hindi ko narinig sarili ko. Wait. Pero dito sa Stingray, para ang tagal ko nang hindi nag-live, hindi ko na alam kung ano nangyayari. Narinig niyo ba ako? Parang hindi ko naririnig. Narinig niyo ba ako? Okay. Kasi wala akong look back. Para ang tagal ko nang hindi nakapag-live. Hindi ko nakikita. Hindi ko narinig. Hindi ko na alam kung paano. Nakita sa kanya. I think more than 1 month na yata hindi ako nakapag-busy. Pero ngayong week na to, spring break namin. So, wala kahapon na Friday na. Yun, salamat sa mga pupunta. Like usual, yung mga pupunta, sasali ko sa lulutan. So, ang plano ko today, yung mga estudyante ko kung may pupunta, kasi ang sabi ko sa kanila, pag-ibig sila, dito, ibigay ko itong homework sa kanila para sa review test. So, pagbalik namin sa Monday, Wednesday, ako man. Tapos, test kanila, Wednesday, Thursday. So, wala na akong time mag-review. Sabi ko sa kanila, I'm not sure kung ano, kung tawag dito mag-review. I mean, kung na sila kasi, hindi sila direct na wala. Kung magpunta dito, ako wala sila. So, ganito, meron akong mga tanong, meron akong mga math questions dito. So, it's either sagutin nyo, tapos pag sino maunang sumagot, hindi ko po maintindihan ng mga sabi ko, bakit? Mabilis
pa ako magsalita diyan live. Ano 'yan? Hindi ko alam. Mabilis ako magsalita. O paus lang ako. Opo, 'di maintindihan. Bakit kaya? Ano na, humihina. Hala, so kailangan ko i-set up yung VA. Wala akong VA, wala akong microphone at laptop lang talaga ako. Wala akong VA. Let's see. Ano 'to? Hello, mic test. Hello. Echo cancellation, automatically adjust the volume. Test. Speaker. Default max speaker built in. Okay. Okay. So, sandali, balik ako dun. Yan, okay na po. Okay na? Medyo humihina at lumalakas. Hindi ko sinet up yung aking V8. Hindi ko sinet up yung microphone. Sir Pip TV, magandang shoutout. Nanalo ka ng last chatter, Sir Pip. Palipad ko na lang sa'yo, ha? I think noon pa yon nung last pa, matagal ng ano, may tatlo akong premiere kasi na hindi ko siya nagawa ng last chatter. Crystal clear na. Yay! Ganon. O sige, may mga tumatawag pa. Queens, Long Island. Ewan ko sa kanila. Tawag. Sige, ganito. Ganito yung gagawin natin today. So, meron akong mga questions na sinet up. Sabi ko sa mga estudyante ko, tingnan nila kung paano sagutin. So, sa inyo naman, ipi-present ko yung question. Tapos, mamimili kayo ng tamang sagot. Yung ibang sagot, ay nanay, yung heater namin naman guys, kasi dito ako. So, yung ibang sagot, naka-night boot. Yung iba naman, gusto ko kayong umakyat. So, pag paunahan na lang ng sagot diyan sa baba, kung halimbawa night put answer, kayo na lang mag-answer diyan kung ano yung sagot. Ha? Tama ba? Sir Pip, gusto mo umakyat? Kumanta ka muna bago tayo magsakit ng ulo. Sir Pip, paakit ka ba? Sir Pip, gusto mong umakyat at kumanta? Tingnan ko nga ito. Nightbot answer lang po. Merong akong mga nightbot na answer. Tapos meron din akong aakit ka kahit kailan mo explain. Ganon. Kung sabihin ko akyat, yun yung, pag sa nightbot lang, gawin ko siyang 50. Tapos pag aakyat, 75. O, di ba? Kaya dyan, Lies. Sige lang, Sir Pip. Okay lang. Pero salamat sa pagpunta. Siya. I know, ngayon lang ako nag-live. Pero mag-live ulit ako sa Thursday para naman yung part 2. 1 hour lang. 1 hour lang ako. Alam, masakit pa yung lalamunan ko eh. Inubo ako for itong bakasyon, ubo at sipon. Alam mo yun, pag yung time na nag-change na yung weather. So, ayan, pag marami akong walwal, yung boses ko ay namamaos. Kasi nga nung during school, review ako ng review. So, daldal ako ng daldal sa school. So, sobrang daldal. Ayun. Alright. So,
Pero meron pa rin akong ano ha, ruleta. Sana makapunta kayo sa birthday ko sa Sunday. Yes, pupunta ako sa birthday mo sa Sunday. Iimbitahin ko yung Team Kiay na pumunta. Medyo, ah, konti na rin naging active these days eh, kasi nga, 'di ba? Ano 'yon? Anong birthday 'yon? Anong oras 'yon, Sir Pip? Ibaba mo nga daw, Sir Pip, para mapatamsakan natin. Or ako na maghanap. Sige, balik ko yung sound dito. I don't know kung, dance pa play. Para hindi naman masyadong tahimik. Anuhin ko lang. Yan. O sige, ayan, 37. Sana pupunta kami, sir. I-promote ko yan mamaya pag-end para mapuntahan at matamsakan. Okay. So, i-flash ko yung unang question. Naku, umaga na po, 9 AM Pinas time. Sunday, 9 AM Pinas time, ibig sabihin, 9 PM sa akin. Ala, yung mga 9 PM na yan, bagsak na yung aking powers. Ha? Ah. O siya, ito ang question. Ready na kayo? Konti pa lang tayo pero okay lang kasi, ire-replay ito ng mga estudyante ko para sa review nila. Yun ang problema, inuubo ako. Ready! Si Jan Lais lang yung aking ano eh, aking mathematician diyan. Alright? Sige, ito, unang tanong. Para ba? Okay, I'm here. Tingnan natin kung maglilipat siya. First question. Ay, sandali! Sandali lang. Ayan. Sorry, hindi ko pa natabunan pala yung una. Sorry naman. Ayan yung unang tanong. Wala, wala pa dumudugo. Ayan, 450 GCash. Let's go! Sagutin ang tanong, 450 GCash. Sino makasagot niyan ay may 50 GCash sa akin. Kada tanong is 50 GCash. Tingnan ko kay Nightbot ha, kung na kay Nightbot yan. Jadeline Vlog, sagot ng shoutout. Ay, nako. Ayan na, may nakasagot na. Congratulations, nakita ka na agad ni Nightbot, Jen Lace. Okay. So, thank you, Jen Lace. So, lagay ko dito ha. Jen Lace naman. Okay. So, for the sake to sa mga estudyante ko, I gonna solve it, okay? Salamat. Standby lang kayo dyan. Habang sana nagsa-standby kayo at nagdadaldal ako, pwede kayong, Sir P, baba mo yung ano mo, Sunday event mo para papuntahan ko sa kanila. Habang nag-explain ako nung paano ginawa yung sagot. Baba mo, sir. Wala ba si Mitch Naynay? Hindi na ba siya nagmo-moderator sa Team KI? Sino ang moderator dyan ng team? Jen Lai, sino ang moderator natin ngayon? Welcome. I-send ko na lang sa'yo soon ha. Sino bang moderator ng Team KI na yun? I think si ano, sandali lang. Si Christine Joy. Julius, wala pa si Christine Joy. AJ. Christine Joy. Christine. Christine Joy. Hindi ko alam. Ayan, ipin ko to ha. Nasaan na ba ako? Ayan, ipin ko ito. Puntahan nyo yung kay Sir Pip, guys.
Habang ako ay nag-explain dito kunyari, puntahan niyo si Sir Pip, patamsak naman tapos pa-like and share, okey? Ako na lang po maglapag, ano po palapag salamat diyan. Alright, dahil diyan may bonus ka sa'kin. Kasi si Sheila May wala na siya, eh, trabaho talaga siya. Tapos si Mitch naman ewan ko nasaan na yun, busy na yun sa kakabakasyon. At saka hindi kasi ako nag-live ng matagal-tagal kaya yung mga moderator ay ano na-stranded kung saan-saan. Jordan Sweet, mega love shoutout! Salamat sa pagdalaw. Okay, so ang unang nakasagot, ay Christine, andito si Christine. Wala talaga akong narinig sa sarili ko, ewan ko para ako nagsasalita sa hangin. Christine at Junlais, ano ba, sino ba ang may mga premieres niya na gusto niyong patamsakan? Um, about si Christine maghanap ng mga premieres galing sa Team Kiay. Tapos, Junlais, hanap ka ng mga patamsakan na galing sa Team Landi. Sali mo si Cooking Kata at si ano ha, si Kata, si Guapa Mildred, si Sir Pip, si Mama Jobert, si Jenson, mga ganon. Mga alam mo na yun. Okay, so para dun sa mga estudyante ko, hindi ko alam kung nandiyan sila. Ang sagot dito ay 27. Paano naging 27? 'Di ba, tingnan ko kung nakikita niyo yung ginagawa ko, ayan. So, naging 27 kasi ako sa order operation mauuna muna ito, 'di ba? So, that becomes 9 times, itong 2 to the power of 3 ay 8 yan. It's 8. Oh, I remind myself to speak in English. Plus 4, right? And then you divide it by how much is 2 to the power of 4? That's 4. Type lang kayo dyan. So, and then we simplify it. We simplify accordingly. So, we start with the numerator and then we divide it with the denominator. So, that's 9. Add 9 times 8 plus 4. That's gonna be 12. And then you divide it by 4. Since you're allowed to use a calculator, so you can just do 9 times 12. Ilan ang 9 times 12? Ayoko magkamali. 9 times 12, so that's 108. Correct? Sino man nandyan, mag-love shoutout. Hindi ko kayo nakikita. Nasa ano ako? Nasa whiteboard. So 9 times 12 gives you 108 and divided by 4. So then, how many 4s we could get to 108? So that's gonna give you 27. So that's why your answer is 27 for this question. And the winner for this one is John Lais. Thank you, John. All right, do you have any question and how it's done? Yes, that is correct. 180 divided by 4 is 27. J Duplicate, mega love shout out. Ayan. So, next question ulit tayo. Go for next question. I-edit ko lang to para i-cut off ko sa mga student. Ayan, for lab. I'm going for next question. Here we go. Paunahan na rin ang sagot ha, kung sino maunang makasagot nito. So the grid shown below is the shape of a rectangle, right? This grid is a rectangular shape. But the question is, what is the area in square units of the shaded part of the rectangle? Go ahead. Let's see who could answer that. Alam ko dati, Neymar, pero ngayon nakalimutan ko na. Alam mo pa rin yun, hindi yun nawawala. PPG Gas. Oy, Tatay Kaloy Channel! Mega love shoutout. Salamat sa pagdala. Yan, may jacket ko na. Mapapalala ako kasi nagre-review ako with my students. So, ang mga student ko ay silent viewer yun sila. Bawal kasi silang mag-join. Diba? Dahil sa kapa-kapa. So, they're allowed to join. July, you got it wrong. Alright? So, bawal silang makipag-join sa akin. So, that's why.
Cutting class ako that time. Alright, so I think si Jen Lyons na estudyante ko today. Jen Lyons, hindi 48 ang sagot. Go for more. Christine Dolores, anak ka na. Wala tuloy si Christine. Thank you, Tata Kaloy, sabi ni Sir Pete. So the question is, what is the area in square units of the shaded part of the rectangle? There you go, 24. Balik ka nung una, ha? Salamat po sa jacket. Salamat din sa pagpunta. Baka gusto mong sumali manalo ng 50 Gcash. Ako, Pip, sa teacher ako nakafocus, hindi sa lecture. Ay, nako, Jay. Wala akong boses. Mamaya nito, malat-malat na. Alright, the answer is 24. And let me see paano gawin yun, right? So, tama si Janai ulit. I think Janai natin pa na 24. Mali lang siya dati kasi, di ba, if you count this one, if you're gonna count the units of each one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is 8. And here it is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Actually, if it is a rectangular shape, it is 6 times 8 equals 48. But then it's just asked us to find the area of the shaded part. So it means that's a triangle part. So we know that the area of a triangle is base times height divided by 2. Correct, Jay? Tama, Jay, di ba? So now we have area equals 8 times 6. Mag-review na rin kayo. Divide by 2. Sorry kayo. Kung pwede ko lang maipasali yung mga estudyante ko, they type in there. Pero sabi ko sa kanila, they are not allowed to. I will be in trouble. So A equals, since it's only half of the rectangular shape, so you divide it by 2. So the answer is 24. And usually I ask my students to write the units. Since there's no centimeter or meters, you're just gonna write units squared. There you go. Sinong sumakiting long. Okay, so that is the answer for the first one. Medyo lang ko host, naka-work ka. Sige lang, go ahead. Elias, putan dyan ka, may tagasagot. Alright, sandali lang. Okay. So guys, nagtamsak na ba kayo kay kay Sir Pip? Okay, question number. Naku, 1 mistake, 2 mistake. That. Oh, may dumating na boto? Ay, may dumating kaming balot. Balot. Magboboto daw kami. Sino bang ipapaboto niyo sa akin? Mayroon ba kayong mga manok dyan? Saan ako nag-overspeeding? Saan ako nag-overspeeding? Saan yun? Oh my gosh. Akin na pati. 154th Street and 25th Avenue. Si Dam CJ lang po. Dam ang may premiere. Okay. Nakatanggap ako ng sulat. Nag-overspeeding ako. What the heck? I did 37 miles. 36 ang speed ko and the limit is 25. 25th Avenue. Ito yung late na ako lagi. Ito yung papunta ko sa work. Really? Oh my God. You know that this is gonna be pointless. Wala. Ako, my first violation. What? Diyos mo yung marimar kayo. Ay, nako! Kasi, di ba, may work ako after school ng 4 o'clock. So, bumalis ako ng bahay ng mga 3:20 or 3:15. I think that time is worth 36. And I'm already late. So, I ran fast. I thought 36, really? 25 miles per hour zone. I ran.
$50, sayang yun. Si Dam CJ po, sige, ganun pala, now ko lang nalaman. Just, okay, Jordan Sweet, alam mo ba siguro ikaw yung teacher namin dati, mabait mo. Dam, correct po bang sagot ko na 24? Oo, correct yung sagot mo na 24. Mali ka lang nung una. Kasi ang ginawa mo 48, hindi mo na-divide. Ikaw pala yung panalo. Filipino ang paborito kong subject. Gusto kong pag-aralin ng mga anak ko ng Filipino, yung avocado. Ay, overspeeding ticket. Here we go, $50. Sayang yun, no? $50 pang grocery ko. Okay, but anyways. Okay, next question. Jordan, 24, that's my lucky number. Lucky number mo pala yan, ha? Ang mahirap mag-isip ng sasabihin. Math is my favorite subject po. Obvious. Math ang favorite subject mo. Okay, ito na. Next na tanong. So, Devnil has 6 teaspoons of salt. The ratio of teaspoon to table salt is 3:1. How many tablespoons of salt does Denville have? Go ahead, Junlais, for you. Yamar, siguro kung mag-aral ako sa'yo ng isang buwan, matutunan ko rin yan. Alam niyo ba kung bakit ako nakapag-record ng mga math lessons? Diba nung pandemic ay, tawag nito, nag-online lang kami. Tapos may mga estudyante akong na-stranded sa ibang lugar. They went for vacation and they're not able to come back. So, nagre-record ako ng mga lessons ko. So, yun, tawag dito, na tuluyan. Nag-record na ng lesson. Ayan, sagutin niyo for 50 GCash. Sige na, sagot na kayo. Ni Mars, sige na, G. Pag mag-PhD ka, ako teacher mo. Pwede ba kitang maging teacher, Ma'am Junlais? Araw-araw di ako mag-attend. Hala, ayan na, Junlais, si Poor Love, magpapaschedule ng lessons sa'yo. O, diba? Nasagot agad. Wala man. Junlais, akit ka kaya? May ikaw naman mag-explain. Anong question yan? Question number. Wala nang papatol sa ano mo. Wala nang gustong lumaban sa'yo. Wala kang nananalo. Ayan, umanda na yung second ko. That is correct. Porlam, tama ba si Junlais? Itumba na yan. O, di ba naka 150 na siya? O, ano ngayon? Talo ko yun. Cross multiplication. Ay, talaga lang. Ratio proportion kasi yun. Nag-cross multiplication daw siya. Sige, para sa mga estudyante ko. So she has 6 teaspoons of salt, right? And then the ratio is 2:1. How many tablespoons of salt? So teaspoon, pwede tayong, usually I ask them to write. So that is teaspoon. Teaspoon is TSP, right? And then tablespoon, that's tablespoon. I don't know. Am I right? Parang narinig ko na yung, am I right? Gawin ko na lang teaspoon para talagang teaspoon siya. Tapos, over tablespoon. So, we're creating a ratio kasi ratio naman daw sabi, di ba? Like that. Okay, bahala na yung letter. So, mayroon daw siyang 6 na teaspoons. So, 6 teaspoon over here over, we don't know how many tablespoon it is. But we know the ratio of teaspoon to tablespoon is 3:1. Right? Or then what did you do to 3 to get 6? We're gonna do backwards.
So what will you do to 3? This is another strategy rather than cross multiply. So if you want to do cross multiply, that what Janla said, so you're gonna do 3x, right? And then 6 equals 6. And then you divide both sides by 3. Ito yung ginawa niya, cross product. So the answer is, yes, the answer is 2. There you go. Right? Pero may isa ko, dyan, gusto ko malaman mo itong strategy. Ito yung usually na binibigay ko sa mga estudyante ko, di ba? So, 1/3 siya, di ba? Tapos, meron siyang 6 dito. Ay, mali. Mali. Sorry. Hindi pala siya 1/3. 3:1. Meron siyang 3:1. Tapos, 6 dito, di ba? So, now we don't know what is this one. So, usually I ask them to like, what do you multiply? Create an equivalent fractions or ratio. So what do you multiply to 3 to get 6? So you multiply to 2. You know that 3 times equals 6. So if you do that to the numerator, you have to do it in the denominator also. So you multiply this by 2. So now 1 times 2 gives you 2. So that's another strategy. So you know that the answer is 2. Di ba? Basa mo na ako. 2 ang sagot kasi yung teaspoon, correct. Ewan ko, host, di pwede magturo ang sa teacher na nagtuturo, di ba, host? Ewan ko, host, di pwede magturo sa teacher siya nagtuturo, di ba, host? Pwede naman. Kasi inaalo ko yung mga estudyante ko na sila kung alam nila yung sagot, silang pinapaturo. Tapos pag medyo hindi nila alam, then mag-jump it. Ayan na, nagsisimula na ako. Alright. So, sige nais pa rin. Naku, ano ito? Ano ito? Monopoly. Monopoly ni John lang. Sir Pip, alis ka na ba? I'm taking a Bachelor of Secondary Education po, major in math. O, diba? Talo kayo. Talo talaga kayo kay John Lais. Actually, ako din naman eh. Yan yung course ko. Pareho tayo. Major in math. Ang naging kaibahan lang kasi kunti kami sa school dati na BS in major in math. So, kasabayan ko is yung mga engineering courses. So, sila din, kunti din sila. Di ba? So, I think 13 lang sila. Madidissolve yung klase nila. Madidissolve yung term nila. So, kami, na BS major in math, nag-merge sa engineering class. So, parang engineering BS yun. So, medyo, yun. So, yun. Ay, nag-iisang section kami. Okay, so good luck din, Liz. Kaya mo yan, ikaw pa. Galing-galing mo eh. Alright, next question tayo. Sir Pip, punta ka. Actually, dito, hindi nila tinatawag na cross multiplication. Tinatawag nila na proportionality. Yung cross multiplication, yun yung parang secret mo how to do the process of proportional. Cross multiply and then divide. Correct. Wow naman, Ma'am Janice. Kung nagpatuloy ako ng pag-aaral ko, general in math, nasaan ako ngayon? General ka? Hayaan mo, si Janice maging captain yan. O maging presidente ng mga mathematicians. Alright, tingnan natin ito, Janice, kung kaya mong sagutin ng next. Which expression is equivalent to the phrase shown below? The quotient of the sum of 2t and 2 and twice the cube of n. I'll give you time. Go ahead. Kaya pala, Ma'am Janice, magaling ka sa math. Subukan mo kayang tanungin tungkol sa history. Siya, sigurado, di mo alam yon, Ma'am Janice. Naku! Anong klaseng history meron ka, poor lang? Wait, nasaan na si Sis Martina? Harang, tamsak sisi love. Thank you sa harang. Ito si Miss D, pakyatin natin, pasagutin natin ang tanong.
Ay, Mary Grace, Mary Grace, thank you sa pagpunta. Agahan mo sa Thursday sis, bawi ako, sige. Anong oras gusto mo? Gusto mo 6:00? Stay ka lang diyan, padugo ka ng ilong, Mary Grace. Sir Pip, thank you. Sir Pip, ingat ka, sige sa Huwebes, sige, message ako sa'yo. Or sa Sunday na lang, Sir Pip, magkantahan lang tayo. Sis D, mag-love shoutout sa'yo, mga 6 PM dito sa Vietnam. So, 6 PM mo is 6 AM ko, yung parang dati kong live, 6 o'clock. Sige sa Sunday, Sir Pip, tingnan natin. That is correct. Alright, ayan na yung sagot sa tanong pala kung 50 GCash. Ayan si Mary Grace, tama na lang daw sa'yo si CJ kasi dudugo ilong nila sa math. Thank you daw for me. Oh, sige na, sino na makasagot dito? Di puwede sa Sunday, birthday ko ay, oo nga pala. Birthday mo nga pala. Oo nga, oo nga. Anong gusto mong gift? Tignan natin yung sagot diyan, last na tayo. Labas na tayo ha, dudugo ilong na. Magsagot ka kasi. Sumagot ka for 50 GCash. Dada Kalay Channel, salamat sa pagtambay-tambay. Yun lang, eh. So, ang sinagot mo is 2t plus 2 divided by 2 squared. Bakit ka nag-t plus 1 diyan, Lais? Hindi mo naman kailangang i-simplify. Wait, sinimplify mo? So, naging 1 plus? Wait. So, kung mai-simplify ko 'yan, hindi ko ako, Mary Grace, parang ma-paralyze utak ko. Jay, hello, hello! Wait, gwapang Miss Pascual. Gandang umaga sa'yo. Wala lang sis, kahit paus ako nag-promise sa estudyante kong magre-review. Pero ngayon ang iisa lang estudyante ko, yung mga ibang estudyante ko nagpapa-0. Ayaw nilang sumagot. Papasok na ako sa work, nagdugo. Ingat Sir Pip, salamat sa pagpunta. Next time na lang 'pag hindi review, walwal lang. Ilang tao na ba ang buong mundo ang magaling sa math? Konti lang. Yung iba magkano po price? 50 per question. Oh, 'di ba? May sakit ako 'pag math ang sagot ko. Ako nga nagsasakit-sakitan, eh. Sakit talaga lalamunan ko. Umuubo, sinisipon, gano'n. Factor po kaya naging 2. Yes, I know. That is correct. So, ikaw pa rin, hindi ko na kailangang lista, ikaw na lahat. So, naging t plus 1. 1 plus 1 equals sabi ni Mika. Bye muna guys, bye sis Pip tuloy. Sir Pip, bye-bye. Next time. T plus 1 divided by 2 s cubed. So, ang sagot, saan ba yung last na sagot mo? Tingnan ko dun. Ang simplified na sagot mo is t plus 1 over hindi yun 2, s yun, s. S to the power of 3. Tama? Tama yung t plus 1. Tapos, s cube. S cube yun diyan, Laes. Bakit 2 cube ka? Then cancel to the kaya nga. 'Di ba? Alright. So, tama ka pero 2 ang nilagay mo instead of, s. Tama ba yun? Mabuti pa ikaw sagutin kaysa ang math. Ay naku, Sis D.
Gusto mo umakyat, sumagot-sagot. O tama yung una mong sagot, inulit mo kasi tapos naging S2. Tama ka diyan, S2 po, yes, tama. O sige, para 'to sa mga estudyante ko, So, ang quotient daw, yun ang gusto nilang makita, 'di ba? The quotient daw. So, I just gonna start by writing the, the division sign para hindi sila malito for them. So, the sum of tsaka ito, yun yung numerator at denominator. So, the sum of Tutsi, since it's a sum, so I put plus, right? Tapos, at saka ng S cube, cube of S. So, algebraically, it's written as x. Sabi niya, twice, di ba? So, si Junais, pinactor out niya to, which is very good. That's 2, and they're gonna be t plus 1, right? And since we also factor this out, they're gonna be 2s cubed. Tapos, yun nga, sabi niya, cancel this out, correct? So, the final answer gonna be c plus 1. O, di ba? May magna cum laude ako dyan sa baba. S cubed. There you go. S to the power. O, di ba? Cum laude si Junlies. Okay lang yon. Nakita ko yung original answer. Pag-aralan na lang kitang mahalin, Miss D. Kaysa sa math na di ako kayang matutunan. Ay, nakwa, poor love. Ayan na! O, di ba? Sino nga ulit yung papatamsakan natin para sa mga matatamsakan? Tingnan ko nga daw, July, tingnan mo nga daw yung, ayaw nga kasi, hindi pa ba si ano, yung moderator ng Team Sweet? Charmaine! Sana yung sagot mo, hindi ka sumagot. Patamsakan natin yung kay Loves, CJ. Paano kung divided na ang puso mo? Paano kung divided na ang puso mo? For love. Si For Love na yan, ang puso niya, dinidivide niya yan lahat sa mga loves niya dito sa white. Kaya kung may pie chart siya, 1/1000 lang na slice yung akin. Sa'yo din, Miss D, isang slice ka doon sa pie niya. Kasi binibigay niya yung sa iba-iba. Ang nais mo ikaw maging guro o mas madali akong matuto. Ay naku, For Love, palo kita dyan. Ay, summa cum laude yan pag-graduate. Magna cum laude pa pati. Right, Janice? Invitahan mo kami sa graduation ball mo, ha? Party mo. Kailan ka ba graduate? Tatay Kaloy, Jordan, pwede maunahan na tayo ng last chatter. Kaysa, oo na, nalapatam sa ayan, ipin ko yan. Salamat. Uy, tamsak ka na naman si CJ. Minsan lang ako magpatamsak, replace pin. Ayan. Tamsak ka na CJ, di naman kayo sumasagot ng question ko eh. Tapos, ayan, tamsakan nyo para mamaya magparuleta ako din. O, ito na yung next question. Ayan, padugo ulit kayo ng ilong. Third year college na po ako na. Ay, so paano ka last year? Last year nag-online lang kayo? Last year nag-ano lang kayo, remote teaching lang or pumunta kayo ng hybrid kayo? Pumunta kayo sa school o nagre-remote lang? Kasi last year, nag-remote lang talaga ako. This school year lang ako bumalik. Kaya 'di ba nakapag-record ako naman. Online class po through Google Meet. Kaya nga, Google Meet. Kami din. Google Classroom, di ba? Sa Google Classroom yun, di ba? Alam niyo to? Refreshing and soothing. Ano ba yan? Ay, natabunan din nakita. Okay, next question. Di mo kayang i-divide. I-divide ba ang isa, Miss D? Lalo na kung puso mo, kung puso ng saging pwede.
Ay, for love, yung puso ng saging masarap kaya yang i-ano, masarap yang isalad, i-ensalada. Si Jan Lais may sagot na agad. Ewan ko sa'yo, Jan Lais. Inubos mo sagot. Di ba? Ang sabi dito, the custodian, mahal ka daw ni Miss D. Custodian plans to repaint some classroom bookcases. And she has 5 and 1/4 gallons of paint. So all the bookcases are the same size and each requires 3/4 gallon of paint and meron na siyang 5 and 1/4. So how many bookcases will the custodian be able to repaint in that amount of paint? Tinapon ko muna yung candy. So meron siyang 5 and 1/4, diba? Then you had to divide it to 3/4. You should know how many 3/4 I could get from 5 and 1/4 because he needs to paint those bookcases. So each bookcase is 3/4. Right. Ayan, nag-explain na si Madam. Makita kaya dito dyan, Lies, para dito ka mag-explain. But then we cannot just divide directly like that. We need to change this mixed number into improper fractions. So we're gonna have 5 times 4, which is 20 plus 1, so it gives us 21. So gonna give us 21 over 4. Divide by, since we're dividing, oh, by the way, there's another way of doing it later on. Since the denominators are the same, we could do it somewhere else. Then the rule in multiplication, the rule with that is like 24 over 4. Then we multiply with the reciprocal. So that times 4/3. Correct? So now we can cancel up this one. And that gonna give us, let me make this bigger so you can see. They're gonna be 24 over 3. And then, am I correct? Oh, that's why. This was 20. I cannot see your chat. I just copied it wrong, guys. See, that's how when you grow older, you will not know what you're doing. That's 21. I just copied it. That's why sabi ko parang mali yata. So this is 21. Diba? Kung opya lang, mali. That's where you get your 7. Pag mangopya kayo, yun yung tama. Kasi mali nga. Mangopya lang ako, mali. Okay, so that is one way. So remember, we already have up to this point. We could also just go straight. So since the denominators are the same, we could just divide it straightforward. So 27 divided by 3 gives, what am I saying? 21 divided by 3 is 7. And then 4 divided by 4 is 7. So you could also this way, John. I don't know if your teacher give you that technique. Kaya nga, nangopya lang ako dyan, Lies, mali. So, tingnan mo to di ba? Etong strategy, once the denominators are the same, you just, parang nung multiplication. So, you divide straight. Pero kung medyo maiba ang denominators nila, you just do the multiply with the reciprocal. Nico, ewan ko sa'yo anong sagot. Tama yung step. Alright! So, andyan pa rin sila, nagtitiis, nagaduguan ng mga. Okay? Pununtahan nyo lang si CJ. Junay, si Madam Pia ba, meron siyang upcoming somewhere, anywhere. Good luck, Ma'am Junay, ang teacher ng matalino. Total, mahilig ka rin lang sumagot. Masasagot mo rin kaya ako. Ay, nako, poor love. Umuwang ko sa'yo.
Okay. Dito na ililista, ikaw lang naman sumasagot yun eh. Tawag sa'yo na lang pala. Okay, next. Next. Next question. Ito na ang next na tanong. Ayan, same thing. Wala pong upcoming si inay. Oo nga. Nagkasakit din siya. Same. Sagutin niyo yan dali lang. Ako'y, sagutin niyo. Ano pa ko Wala na. Okay, may nagsagot na. Ano yung sabi eh? Wala time for love. July is 15 ang sagot. Are you sure? 15. Anong question ba yan? Question 4. Then my loves, are you sure? Let's see how it works. Okay. So sabi ni July, 15 daw ang sagot. Diba? Si Carly purchased 9.5 pints of ice cream for the party. I have to hina myself. Hina ako muna. Para walang maintindihan. Ayan. Ay, nasa na ba ako? Okay. So Carly purchased 9.5 pints of ice cream for the party. If each guest will be served exactly 3/5 pint of the ice cream, what is the greatest number of guests that Carly can serve? So, meron tayong 9.5 pints, diba? Then we're giving 3/5 to each person. So, English ko lang to para sa mga estudyante. So, we need to find how many 3/5 we could get from 9.5. So, let's write 9.5. And since we want to know how much 3/5 we could get from 9.5, so we divide this by 3/5. Okay. Then, since we cannot just go directly divide it, we need to change 9.5 into improper fractions. So that's 9 times 2, it's 18. Plus 1, that's 19. Am I right? 19 over 2. Since we need to multiply the reciprocal, so that's going to be multiplication sign. And then we're going to get the reciprocal of this. That's going to be 5 over 3. Is that correct? So now, we could not cancel this because they have no common, what do you call this? Common factor. 19 at saka 3, we could not simplify it. They don't have common factors. So we're just going to multiply 19 times 5. 19 times 5 based on my magical tool is 95. Tama ba dyan, guys? 19 times 5 is 95. Wait. Come on. Mahirap magsulat ng nasaan. That's 95. Tapos, 2 times 3 is 6. Tama ba? Okay.
Then we need to know how many 6 are there in 95. So just for the sake of mga estudyante ko. So we're just gonna just do it here, okay? I know Jen already has the answer. For the sake of my student. So 95 divided by 6. So we could do 9 divided by 6, we got 1. And then 1 and 6, 6. And then that gonna be 3, bring down 5. And that gonna be 35. So how many 6 I could get from 35? So we could only get 5. So they're gonna be 30. And 30 minus 5, I mean 35 minus 30 is 5. So Jan is correct when she said the answer is sorry. Bu talaga ako. Dali lang ha. Sorry ha. Yung lalamunan ko talaga ay bad. Ayan. So, continue natin. Mga estudyante ko nito, maboboard na sa. So, since ang sabi niya, what is the greatest number of guests na, gusto niya ibigay 3/5 each, di ba? So, ibig sabihin, it's not enough to make a 16. So, you could only give 15. So, 15 lang. 15 servings lang ang mabibigay niya. Itong 5/6 na natira, na to, hindi ibig sabihin to one whole, like greater than 3/5. The remainder 5/6 is just 5/6 of 3/5. So it's not enough to make another 3/5. So this 5/6 is just 5/6 of 3/5. So the answer is just 50. Diba, John? There you go. Okay. Nagpalaga na ako ng taho. Sis D, andiyan ka pa ba? Baka gusto mo umakyat. Okay. Next question. Sino ang next na papatamsakan natin? Si Ed Mariano ba dyan, Lice? Meron ba siyang upcoming? So, nung kantahan kami, CCD, hindi ka naliligo. Bakit? Maaamoy ka ba sa microphone? Hindi naman. Ako nga paus-paus. 1 week na akong ganito. Itong pinagtsatsagaan kong kain. Pause. Hindi kita. Pause na lang. Ay, si CJ nandito. Okay, next question na tayo. Sige, kantahan kita ng Fusong. Yay! Sandali ah. Ito na ang singer. O, diba? Para may makausap naman ako. Sana ba yun? Ay, sandali. Ibigay ko muna yung next na question para kay John Las. Para kay John Las. Ayan na, John! Para sa'yo talaga yung tanong na yan. Sagutin mo, ha?
Invite. Copy. Copy na lang. Tapos, saan ko ba siya ilalagay? Dito, diba? Ayan na, si CD. Si Pascual. Andiyan na. Okay. Basahin ko lang itong tanong. At the bus station, buses begins their route at 6 a.m. The schedule for two of the buses is based on the time intervals below. Bus A has a long route and leaves the station at every 75 minutes. Bus B has a short route and leaves the station every 15 minutes. What is the next time Bus A and Bus B will leave the station at the same time? Ayan na ang tanong. Ayan, meron akong nilagang luya. Thank you. Lagang luya tayo dyan. Mainit pa. Nandiyan ka na ba, Sis D? Wala. Magdidingdong naman to, di ba, pag action. Ayun, narinig ko. Di ba? Ang ganda. Diba, di ba naliligo? Di ba maganda ka pa rin kahit wala ligo? Wala tayo sa lahat. I was really lazy the whole day. Higa-higa lang talaga. Ako nga kung hindi lang ako nag-promise sa mga estudyante ko, sabi nga nito, cancel mo na lang, wala ka namang boses. Sabi ko, sige na, okay lang, 1 hour lang. Sabi ko 1 hour lang, di ba? Pero naka more than 1 hour. So, question 16 pa lang ako, ang binigay ko sa kanilang homework ay, I think mga 12 questions. Nagkasakit ako, nakita ko ng fractions. Nalagnat ako pagka-math eh. Hello everybody. So, kamusta yung Pilipinas? Okay ang Philippines. Andito na ako sa UAE. Since kung bumalik ka na, di ba? Iniwan na ako ni Jen Lais. Ayaw na niyang sagutin tong tanong. Ay, nako. Itsaga kayo. Gusto niyo matuto, di ba? Di ba, yung mga estudyante ko, meron kaming state test sa Wednesday. Wala na, yung ibang mga estudyante, hindi ko sila makikita. So, sabi ko sa kanila, mag-review ako. Pero hindi sila allowed na mag-type. Hindi sila allowed mag-type sa chat. Kung kaya nila akong pakinggan, makinig lang sila. I don't know kung, siyempre, nagtatagalog ako, baka umalis na mga yun. Kasi yung mga anak ko din, they have the synchronous and asynchronous. So, they're using Schoology, yung application na from US, di ba? Sabi, ang hirap naman yan. And then my other son transferred to a different school naman sa JRU. So, sa Rizal University. And luckily naman, nakapasok ko sa pilot section. Ayun, with honors na naman siya. Diba? Basta mga Pinoy, bumibida yan sa school. Oo, tapos ano pa daw was medyo nagtampo yung principal doon sa isang school kasi 'di ba naka-private nga. Sabihan yung isang anak ko na, if you're gonna transfer to a different school, you might not have the honor again. You'll not be included in the honor. Bakit? That's a residency. May residency kasi yung saka it's because that he transferred eh. Nawawalan sila ng estudyante na nagbabayad ng on time. Correct. Oh my God. Hindi lang yun. Kaya ko honors. At saka, kaya pinatunayan ng anak ko. You can do it anywhere you go naman. Just so you came from you were in the province before. But when he left the province, he was the valedictorian na. Correct. Grade 6.
Tas pagdating ng grade, ng grade 10 with high honors pa din. And then ngayon he's on, grade 11 sa pilot section pa din, 'di ba? Proud mama. What Eh, happened to you? ako na namaos lang. Kaya, nasaan na ba? Nasa StreamYard Ako ako. namaos talaga ako, sisi, the whole week na puro guesting. Ikaw puro guesting, ako puro ubo. Oo, puro guesting Kasi, ako. Kaya nung di ba, pagdating ng LS ko nung Sabado, ako ang no, parang nagkulang ang boses ko. ako naman, Nadal daldal ko for 1 week, Diyos ko. Oo, ang hirap ng trabaho Talaga, mo, eh. correct. 'Di ba? Yun lang, Ganyan din ako when I was working in the call center, eh. Talagang for 8 diba, hours of talking. hindi ka puwedeng, ay naku, hindi puwedeng, at least yung sa call center, ganito lang yung boses mo, hindi mo kailangang i-amplify. Eh, Hindi, hindi. Kailangan mo i-modulate lang. sa 'Pag school, nagalit ka kailangan lang, mong buwisit naka-full ka. force para Oo, pero pag nabwisit mabigyan ka ng talaga, busy sa mga customer na makukulit saka bastos, medyo maaano ka talaga, hindi mo mapipigilan din minsan, eh. I was ay, handling, AT&T Uverse before for 2 years, hmm. USA, tapos, Optus Australia, and then Virgin Mobile Canada. Oh, naka-AT&T ka dati? Yeah, I was the technical support Ako team. naka-AT&T pa rin since nandito kami, AT&T pa rin ako, just the same Hindi, number. nag-work ako sa AT&T Uverse. Ah, Yeah, that's nice. we are the technical team. We are really having a hard time, using our internet. We cannot use our remote control. Tas 'pag tinanong mo, "Did you check on the battery?" "Ah, there's no battery. You're a miracle." Yung mga gano'n na sasabihin ng mga Amerikano. Lahat dependent sila sa mga call center. Kaya nga, marami kasing mga pasaway. Oo, hindi titignan. 'Di ba automatic sa ating mga Pinoy na che-check mo yung battery or Correct, check mo baka battery yung mo, mga buttons are not or working. pukpukin mo, baka Oo, naalog-lang, mga gano'n. ayun talaga. I'm really talaga nagagalit na sila sa mga customer service, eh. Kami naman nag-check na kami, nag-reboot, and then we saw na, 'di ba may mga STB kayo diyan, Mhm. like the router, the STB, and then yung, RG box, yung Oo, residential gateway ninyo. So, mm. lahat gumagana. Ta's yung sabi ko, last resort natin, "Okay, let's check if you do, when was the last time you changed the battery?" "Oh, I haven't put any battery." Previous na pala ago yun, hindi pa nila nagpapalit. Teka lang ha, diyan Lais, andiyan ka pa ba? Hindi, ang tanong is anong time uli sila mag-aalis? So what is the next time the bus A and B will leave the station at the same time? Diyan lais ng seafood. Now si Diyan Ako Lais yung lang Google. natitira kong estudyante diyan, eh, sila Poor Love nagpapa-zero. J-duplicate, ano na lang yan sila, ipasang-awa mo na lang ako, teacher. Ay, alam mo talagang love ko yang dalawang yan. Every time na may premiere kasi ako, I always, have premiere every 2 days, eh, every after Oo. 2 days. Sila din naman ang aking mga last chatter always, eh. Oo, late ang anong nanalo nitong huli was For Love, 'di ba? Sinog talaga, sinog talaga ni ano, ni Janai, 7:15 daw ang sagot, 7:15. 7:15 AM. Ako yan, go-Google ko yan. Google ko na yun. I-Google mo, tama, this time you're right diyan. Sige, Para ako kakantahan mo na ba kami? sige, sige. Yay! Ay, makinig muna tayo sa kanta bago sa next question. Oo, Kasi side A and B lang. ida-download ko 'tong live na 'to, ta's ika-cut ko dun sa question, ta's para mai-present ko sa mga estudyante. Puwede ba yun? Ayun, eh. Kaya nga sabi ko nagtuturo ka, pakakantahin ako ni Sisi, eh, nagtuturo ito. Wala bawal naman mag-chat, eh, hindi bawal sila mag-chat. Makikinig lang Okay. pero for sure yung iba dun, "I don't understand what she's doing, let us go." Okay, go. Tapos mag-ano na lang, 'di ba naka-record naman kayo, parang yung sa Schoology. Oo,
I-ano ko 'Di ba? 'to, ida-download ta's ika-cut ko yung portion na ipo-post ko sa kanila sa Google Classroom. Okey. Is that Google Meet or Google Meet, oo. Yung Google Meet kasi magke-create ka lang ng link, 'di ba, para sa meeting. Yung Google oo, Classroom, meron talaga kaming link na agad dun sa classroom na yun. oo. Okay, that's just the same thing with, sabagay sa mga anak kasi they're really using the Schoology, so everything is there. Mm, And then, parents also have their own username and password, so it's correct, being ganun provided din. to us. And, if you do have the PTA meeting, it Dun is din, just also there. Mm. correct, ganun din, oo. The good thing here is that I'm not using the VPN kasi pagka yung, Messenger, I have to use VPN kasi yung mga 'yan blocked dito sa UAE. Oh, Skype ganun is ba? also blocked, so we cannot just have the video calls unless we're gonna be paying for the VPN. Oh, ganun ba yun? It's sad. Or you're gonna have the business, plan from the Yes. network. Yung Yep, sa amin naman kasi naka-school plan sila. So, bawal na gamitin ko for my, dito, personal, oo. my personal. So, sabi ko sa kanila, manood na lang kayo sa'kin at tapos kung ano, kung ay di kayo makapag-nood, ire-record ko naman yun, this will just gonna go over. Kasi wala akong time na mag-review after pagpasok. Hindi pa kayo nagfa-face to face? Face to face na kami. Kayo lang wala Ah, ng time para mag-review before the test. oo. Ay bagay and ano pa lang kayo diyan 'di ba, sa Pilipinas kasi re-review yung mga anak ko for their 4th grading na. Sa amin naman meron kasing state test, yung pang-state talaga, na all Mm. over New York may test sila, yun. Iba pa yung grading test, iba pa yung test nila sa akin, iba pa yung test ng city, ng state. Gano'n meron talagang ano ng sa state? Oo, meron talagang sa state. Dati yun yung parang basihan kung makakapunta ka sa next grade level, pero since pandemic Mm. medyo inalter nila yung promotion based on state test. Hmm, kasi yung sa anak ko naman kasi they live in Pasig 'di ba? So, he's Hmm, a scholar of, Vico Soto. So, one time lang siyang nag-test but, laging ina-update every grading niya kung ano ba hindi bababa sa 90 ang average dapat niya, eh. oo, Oh, that's pero true. but there's no ano na yung, ganyan quarterly na test wala naman sila? Sabihin mo i-keep niya hanggang college kasi sayang naman libre ang tuition. Oh, ito nga nangyari pa sisi, nag-exam sila, it was his midterm. "Mama, hulaan mo anong grades ko?" Eh, sabi ko, 92. Sagot niya sa'kin, "Ang baba mo namang humula." Kasi happy na si mama ng 90. Oo, 90 na hindi hindi kasi happy. nag-aangal siya. He was really sabi niya, "Mama, nahirapan ako sa mga groupmates ko kasi grade 11, eh." Tapos ang Oo, dami-dami talagang mga mga dami-dami nilang activities sa school. requirements, 'di ba? Oo, talagang hindi na halos natutulog yung anak ko kakagawa ng mga reports, ng mga term Correct. papers, tapos may thesis na nga sila kaagad, eh. Sabi Wow. ko, "You know what? When I was studying, I did my thesis on my 4th year." Tapos sa puro Basta term papers sa lang. atin naman kasi either thesis writing or term paper, 'di ba? Hmm, Dito thesis lang, is way 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 different kasi sa Pilipinas, 'di ba? You have to Pilipinas do the may mga thesis defense. writing, Oo. correct. 'Pag sa term paper, wala lang parang it's just like a, reaction paper, eh. Ang term paper kada end ng unit, Oh, kada oo, end nung and basta not end ng like unit. the thesis. It's the Oo, whole yung ano, thesis eh. yung talagang requirements for graduation. Mm. Kasi So, wow. kami gumawa pa kami no'n kasi, 'di ba mass comm nga ako. So, Mm, we, oo, we make a film. We made this correct. film na Oh, kailangan documentary film and then kailangan mo mag-shooting-shooting, meron kayong nagawa namin 'yan nung location. high school. High school kasi why na teacher. Yun, nung college kasi 'di ba nung public school lang ako sa Pilipinas. So, grew up in Manila, Tondo. 'Yan, Tondo, Manila. Batang Tondo 'to, Purlab at saka Oo, Gen puro love. Duplicate. Ay, nakalimutan ko Kaya akala niyo, ha? yan, tumigil-tigil, tumabi-tabi kayo diyan.
O sige, Hindi kantahan mo na ka kami aapi 'to. oo. My husband just came out, "Can you turn on the lights, Kirky?" 'Di ba kararating lang ng asawa ko inutusan ko. Inutusan agad. Kakauwi lang Yeah, I just need nag-ubos. Sabi niya, oo, I just I'm need to sing sleeping." some songs, Kirky. O sige na, eto na. O sige, kanta na. Ikaw na Yeah, muna. this song is for Salamat. everybody. Fade out na yun, eh. Ganun ba? Ganun ba 'pag fade? Nag-e-enjoy pa naman si Sisi. Oh, ano, ikaw na diyan Lais. Oh, Si John Lais na, nasaan ikaw na ang summa cum laude. oo, Ay ikaw na talaga lahat. ako naka-mute yata ako dun sa Hindi, dinig kita Sisi. ayun. Malakas lang ang bunganga ko. Uy, alam mo hindi na ako nakakapunta kay Ate Grace.
Mamaya meron ata siya. Oo, meron Anong siya oras? mamaya. 11? Oo, Um, mamayang hapon. it's nakalagay dito sa kanya ano, 7 o'clock dito sa akin, +3. Ah, So, that will be around, yeah, 10 or 11 p.m. sa inyo. ay Ay, sus. hindi, morning pala. Morning sa inyo pala. So, ibig sabihin bukas yun. O, mamaya yun? Mamaya, kasi nakalagay dito in it's about 2 hours. In 2 hours from now? In 2 hours, oo. Okay. Ano ko, in 2 hours from now, 12:30. Oh, magkaiba Ako kami ka ng ba? time. Siya Sino nasa ba mas Texas siya, di ano ba? ka, behind ka ba? At ngayon is 10:30 pa lang sa'kin, 10:30 pa lang ng umaga, 'di ba? nung umaga. Oo. So that's about your 14 hours ahead. Ah, I'm 14 hours ahead pala oo, kasi it's Tuesday na sa akin dito. correct. Yes. Sino makasagot ng next question? What number has an absolute value greater than 5? Oh, wait a minute. Nilalagnat I na ba have to naman ako? take out. Ay, Nilalagnat na naman ako diyan sa mga tanong mo. kasi yung sinagot ko na to eh. So, Oo, kaya dapat bala na rin po kayo pumunta sa channel ko. 11 po yung upcoming ko. 11. Oh, next na. Oh, 11. Anong 11 yun? 11 ngayon? Walo yung ano, 8 yung 9 ba? 9 yung premieres ko. And then, dalawa yung live streaming na upcoming. Ay, pababa naman para matamsa kanila kahit konti sila dyan guys. Okay lang Hindi yun. nila alam na mag-live ako eh. Para. So ito, tingnan nyo to ha. For my student pala, so kailangan mag-English ako. So the number of absolute value greater than 5. So the absolute value of -6 is 6. The absolute value of -5 is 5. The absolute value is 0 is 0. Then the absolute value of 5 is 5. So the greatest among them is A. That's it. That's how easy. Ay, cooking kita! Mega love shoutout sa iyo. Diyan Lies, pakibaba yung mga link ni Sis D para kahit man lang ilan tayo dito. 5 makatamsa. Hindi, Ah, okay diba? lang, Sisi. Pero para mas concentrate sila, it's not about yun sa akin. This is Hindi okay for lang. them to learn. Okay, Kasi here's our nakakatawa next tong si Alda. Do you know me naman ba't, Sisi, na sa members, I always make it a point na meron akong short videos for all the members, sa mga super Correct. chatters. And then now, I made an individual Uy, alam mo, ang short bilis-bilis mo ang videos. lumago eh. So, nakikita kita kahit hindi ako halos nakapunta. Nakikita ko yung channel mo. Sabi ko, ang bilis-bilis. Parang pinay-all ko lang to nung the other month. So, kaya nga. Tapos ano na ako, magtatatlong sweldo na ako. Oh, nice! Oh, Yeah. Oo. Nag-post pa nga yung ano ko noon eh. That was December 16. Na-post yung ads ko ng about almost 3 weeks. Oo. So, nagkalikot talaga ako kasi I haven't received the PIN. So, what happened was, I checked on everything na kumpleto naman ako. So, there's no problem at all talaga. Then, when I checked on that, hindi na ako naghintay ng 3 resend ng PIN. So, what I did was, sige, punta ako sa Google Help and then, meron doon nakalagay na verify identity and then they just ask for my ID, yung residence ID ko dito. And then the following day, pinasweldo kaagad nila ako. Oh, kasi nga andun na Hindi ko agad. na-receive yung yung Diba, aking PIN. na yun. May nakipin ako guys. Di ba meron naman na agad yun. Naka-awaiting lang. Oo. Once ang threshold talaga ninyo, lagi nyo make it a point that you're gonna reach the threshold. So you're not gonna have a problem at all. And then with your PIN, with your tax, your TIN, Correct. ilagay nyo lang lahat dun. And then make sure that all the addresses are complete. Yun nga lagi ko sinishare ngayon. Tapos may nahawakan ngayon na rin ako mga channels na tinutulungan ko sa ganyan na para makasweldo. Oo nga, sabi mo dati. Miss Cooking! Mag-love shoutout. Na magpapasagot ko. Oo. Habang nagdadaldal ako kay Miss B. Sasagot ko pa. So yung question na to, so the bakery made 93 bags of flour.
So the bakery, hold on. Ito yata ang hindi ako nakamit. Okay. So the bakery uses the same relationship between the cakes and the number of flour used to make all of their cakes. So which table? Or just give me a proportion for this one. Alam mo, kailangan palang makita ang table. Diyan layos, hindi ko na naman ito maano sa'yo, mapasagot. Kasi may table pa lang dapat pagpilian. Sandali lang Yung mga akala ko kasi sasagot lang. Kwento ka pa. Tumahimik ako kasi hindi seryoso yung math eh. Okay. Seryoso yung math easy. Sandali Pero lang. ako natutuwa ako no, 'di ba kayo nila Phil Amabuhay and Oo. Play Sandali lang Tandem, Janaysa. Oo. mga nagpe-play sa akin. It was just so quick. In 5 months, 'di ba, na-monetize ako. Di ba? Ang bilis. Pero Ngayon masaya. din, nakakatuwa din kasi ang dami na rin na nagpupunta. Dahil lang sa mga pag-guesting. Ayan. Nakuha sa boses. Janaysa, yun na yung tanong. Ay, Diyos ko, kung hirap naman yan. Magpapasagot ko, madam. Yes. So the bakery daw is making 9 cakes using 3 bags of flour. So the bakery uses the same relationship between cakes and the amount of flour used to make all of their cakes. So which table of value shows the relationship between the number of cakes the bakery makes to the number of bags of the flour they uses? Maybe I need to have some Tylenol here. O kaya yung ano. Nakita ko ng ganyan. Ang hirap ng mata. Umakit ka pa rin ba kay ano? Ano? Kay Ate Grace? Yeah. Tumutulong at least once or twice a week. Si Mr. Ching din, gabi na kasi Kay siya Love nag-live eh. oo, hindi nga nag-live eh. Pero pagka nag-live si Love, nag-aakyat talaga rin ako. And then sila Raquel, nag-invite na rin si Daddy. Vic. Sino pa ba? Yung doon sa kabilang team. So, Si Madam Kiay nga, hindi na rin nag-live. hindi siya nag-live. Ang dami nang nawala Busy at saka nagkakasakit na yung mga tao. Siya din medyo nagkasakit. Si Shorties, ayun, nakitan ko ng twice na din. Tapos si My Goodness, ayan. Si Barline, hindi kami nagkakatagpo ni Barline. Pagka naman meron siya, at hindi akit ka. Sabi ko, patapos ka naman na pagka dumagat ka na nakikita Correct. kita. Tapos sa ibang team, sila Toto Haros, those are no people that I know na. Mga bago. And then of course, sa aking live every Saturday lang naman. The usual timing ko pa din. Ako naman dati na Sunday, kaya naging busy talaga last month. Wala si Love din eh. Kabuti nga na-tsempohan ka na gising pa nun eh. That's true. Nag-live si Love eh. Kaya natuwa kami. Sabi, Love nandiyan si Hana. Sabi ko, sige, akit din ako. Di ba nagsiakyatan? Sabi ko na yan ako pupunta. Busy na talaga. Oo, doon ang dami ko nakilala din doon. Ang dami nagdikit doon. Kaya maakit ka talaga na magpo-promote. Ang bilis. Tapos ngayon naman, ang mga nakakasama ko are mostly Americans talaga, pure Americans sa podcast. So, we're discussing topics naman about feminism, about... Kinikla ko sa iyo. Oo, meron ako ngayong bago na pinupuntahan, DOD, and also Dad for Service. So, they're pure Americans. Ayun, na ano naman, saka meron din ako susunod kala Stephen Hart. So, level up, CC. I know! I could see you're so fast. Well, yeah, level up ako with all the go. With the English and with the duguan na ilong.
Saka mas accommodating talaga rin yung mga Americans na yun. They know That's how to appreciate people. Sis cooking. Ayan, si Cooking Kata. Sagutan niyo na, dali. Nang di na sumakit ang Busy ulo ko, kasi nakakita siya ako ng eh. ganyan. Okay, so ang sagot ni Janlice is D. So, kasi nga, di ba, may 9 cakes sa kada 3 bags of flour. So, I have to speak in English. I have to remind myself. So, 9 cake. And then, every 3 bags of flour, right? So, if you want to go by then, you just have to look for 9. The cake is 9. So, the bags of flour should be 3. But this is not correct. And this is nothing more. So we could simplify to check. So it means there are gonna be 3 cakes in every bag of flour. So let's go for one bag. Here's one bag, but that's not 3. So that's gonna be not a possible answer. One bag and 3 flours. So look at this. It's gonna be the possible answer. So 2 bags of flour for 6. That's correct. 3 for 9. 3 for 9 or 9 cakes for 3 flours. So, wag na kayong pasakit ng ulo. So, just check which one of these 2 ratios work and that's it. Just like look at the table and answer them. Diba, Janlice? Ganun ginawa mo. Alright, so next question. The volume of any cube with a single side S can be determined using the formula of S to the power of 3. What is the volume in cubic centimeters of the cube that is a length of 2.3 centimeters? Si Jan Lais, mani-mani yan. Go ahead. Thank you pa, BG. Sis Cooking. Or Lady in Red. Naglaw shout out. Pagkagawa na namin yung medal mo, Jan Lies. Hindi lang medal ang maano niya. May plaque eh. Ayan. At kasi may crystal. Third year college na siya. Aha. So, ano na yan? Magka-graduate niya ng magna or summa cum laude. Ayun yan eh. Ako graduate na ako ng college. Kaya nakalimutan ko na yan. Siguro kung ako naman, hindi nagtuturo, makakalimutan ko din. Hindi ko na rin siya maalala. Oo, kasi Mga hindi, basic. hindi naman halos nagagamit din namin yan. Lalo ako nasa admin ako. O, di ba? Simple. Sabi ng mga estudyante ko nga eh. Sabi ng mga estudyante ko, where can we use this in real life? Sabi ko naman sa kanila, hindi naman lahat ng math you gonna use in real life. But your brain gonna have a magiging critical thinker ka kasi di ba? You use your brain, you practice it, hindi ka na stagnant. That's it. Kasi not all the things you learn in school is not applicable in real life, di ba? Exactly. So, pero you develop critical thinking skills. Yun na lang ang pampalubag-loob ko sa kanila. Pag binibigay ko sila ng maraming homework. Hello, Jandy. Diyan daw, harang si BG lang nga. Pasok si Hasman. Sige lang, BG lang dyan. Oy, ito si Kampo Harang. Salamat. Buti si Habi, ang pasok niya is morning na ngayon. Dati night eh. Kaya nakakapagpuyat pa ako. Ngayon hindi na. Kailangan sasabayan mo na matulog. Oo. Diba? Pero mas nakakatulog ako na maayos pag nandito yung asawa ko. Pero pagka wala, talagang hirap din ako dahil ako mag-isa lang sa bahay eh. Takot ka mag-isa sa bahay? Wala pa lang jacket to No naman. Hindi ako natatakot. Kaya lang, is na pag natutulog na andyan, alam ko mas secure ako kasi kaya lang pagka mag-isa ka, syempre, you're alone in the house na what if somebody will just gonna ask in. Or, hindi ako takot sa multo, but takot ako sa magnanakaw. Correct. Although wala naman kayo. Pero dito, wala naman, di ba? Wala dito. Kaya lang,
one time there's someone who's knocking on my door, and then I was really asking who is it, and then nobody answered, and then they keep on knocking. And then nung Oh, nakatayo na, oo. I don't know if siguro nagkamali lang ng katok kasi apat na unit yung dito eh. Apat nga ba? 2, 4, 6 units dito sa ah, villa na to. so baka may uuwi tapos nagkamali lang sila ng door. Or there's somebody that kaya lang it's kind of weird na sino yung nagtanong ako, who is it? Tapos nagtanong pa ako ng Arabic. Mm. Hindi rin nagsagot. Hindi rin sumagot. Pero I saw that the shadow under, yung dun, di ba merong konting uwang sa ilalim ng door? Ng pinto, oo. Oo. So, alam kong may tao. So, right, buti na lang, pag umaalis yung asawa ko ng ganong oras, make it a point na nilalak ko kaagad yung front door. Correct. 'Di ba, lock mo lagi tapos dapat Oo. based ano kayo may common words. Yeah, exactly. Tapos what happened on that day, tinawagan ko yung asawa ko, sabi ko, somebody's knocking at the door, pero ganun ganito. Sabi niya, Mhm. okay, ganito gawin mo to. Asawa ko naman, medyo nagpanic. Sabi niya, if that gonna knock again, the first thing that you have to do is to go inside the bathroom and lock your door inside. But make sure that you're gonna have a knife with you. Oh my Oo, then ano na kaagad, iba na. And nanligo na ako that time. And then I oo, wasn't able to hear my husband was calling pala. oo. Abay maya-maya, nandiyan siya nandito, sabi niya, I was really so goddamn, sabi niya, goddamn worried about you not answering your phone. And then you just call me that there's someone who's knocking at the door. Then sabi ko, I was in the bathroom. 'Di ba inutusan ka mag-bathroom, 'di ba? O, alam mo, lumabas pa siya ng opisina. Para to check Oo, ka. para i-check ako. Sabi ko, Mm. I love na love mo ako. Pag dito, natatawa na lang ako. Hindi siya nagalit sa akin. Ninakap lang niya ako na, I don't want anything bad gonna happen to you. Correct. O, diba? Ganda. Ganda, 'di ba? Masaya. Love side, Oo. Ay, Diyos ko, wala na ako mahanap na ganito. 'di ba? Lucky. God talaga will give you somebody na for you. Yeah, yung tough times ko before, napalitan talaga ng ng ibang tao na yung tao na magpo-protect sa'yo na hindi kagaya dati ako pa rin yung protect for them. Oo. Kasi nga, 'di ba? Hindi ko na nga hiningi-sigsibig sa mati o, di ba? Oh, 'di ba? Haba ng hair. Oo, 2 beses ako na biyuda. Nagkasakit yung mga yun. Yung first cancer, stage 4, and then yung isa, talagang lumala yung diabetes niya. So, complication ng diabetes niya, tapos na heart attack siya. But hindi ako kasama nila yung mga other woman nila. Ay, other Yeah, my woman. first and my second, iniwanan na ako of the other woman. Kapal mo na mga mukha. Yeah, and then I'm not asking for, they're not giving any support for their kids. O, di ba? Mga pasaway. Mag-isa akong naguguyod sa mga yan, sisi ko. Kita Yeah, mo I'm so sa proud. ngayon, di ba? God is good naman talaga. Yeah, it's really good. Na, hindi naman ako nakalimot talaga. Kahit na anong nangyari sa akin, hindi nawala yung faith ko. I'd never questioned him. Correct. That is beautiful. Kasi yun, nung pinalaki ako talaga ng lola ko na may takot sa Diyos, may takot na makasakit ka ng ibang tao. Before, sa mga relationship na yun, I did not fight that. And wala akong ill feeling sa kanila. Oo, nagtampo ako, nagalit ako. Natural lang naman magalit sila. Like, kasi nga sa mga ginawa nila, pero at least, pero hindi ko siniraan sila sa mga anak nila. I never did that. Kaya nga tawag sa akin ng mga anak, bait mo eh. Kaya binigyan ka ng Diyos ng maganda rin, di ba? Oo, yung first kasi, as in 4-year-old lang yung panganay ko. And then 2-year-old yung pangalawa. Anak niya parehas yan. So, he never showed up na nagbigay ng sustento para sa mga anak. So, yung pangalawa kong asawa, yun ang naging tatay nila. And then,
when I had my second, it was 4 years na nagkahiwalay ako. And then nagkaanak kami another 4 years. Kaya 8 years, almost 9 years yung agwat nung pangalawa at saka pangatlo. And then what happened was, may sakit na siya. And then nakatapos na pag-aaral yung isa kong anak. Tapos nagtatrabaho na rin yung isa ko. That's the time na lumalapit na tong lalaki na nanghihingi ng tulong dun sa mga anak. Ng panggamot daw niya. At tapos sa ano ng gatas daw nung anak niya dun sa babae niya. Parang ang kapal ng mukha. Aba, Parang nanghihingi ka sa oh my oo, goodness. sabi nung anak ko, alam ko sino nagsabi, yung pangalawa kong anak na, "Mama, when we got sick ba, nanghingi ka diyan?" Nung nag-birthday ba kami, nakaalala yan. Sabi ko, "Yan yun, tatay niyo naman. Kung meron kayo, then mag-share kayo. Kasi tatay niyo yan." Oo nga. Edit, Kahit nagagalit ang pangkoy niyo, yung tatay niyo pangalawa pa ko. rin. Nagagalit talaga yung pangalawa ko. Sabi ko, "Wag ka na magtampo." Kasi mas minahal niya yung pangalawang asawa ko kaysa rin sa tatay niyang totoo. Eh, kasi nga mas nakasama nila. Oo, sa kanya naman. Mabait naman yung pangalawa ko, as in super. Kaya lang babaero talaga. Napupunta ako sa mga babaero. Grabe talaga Oo, sila. babaero. Eh, kasi once babaero, babaero. Correct. Oh my God, Mahirap estudyante na. si Dong. Akala ko si Dong itong sumasagot Mystical Ninja Gaming. Mystical Ninja, who are you? Tanong niya, what MLSL? Ito ba, Chara? So, ibig sabihin, estudyante ko yan kasi hindi niya alam ang MLSO. Ah, Mystical Ninja, who are you? Oh, Aiden. Aiden. Aiden, it's not 8, Aiden. Okay, since nandyan siya, bakit kaya nandyan siya? Sabi ko sa kanila, makinig lang sila eh. Alright, Aiden, this is for you. So, Mrs. Stoll has a wood of 8.5. I mean, 8 and 1/4, right? So now he wants to cut into pieces that each one is 3/4 foot in length. So how many 3/4 foot he can make out of 8 and 1/4? So you need to know how many 3/4 goes to 8 and 1/4, correct? So, but you know that you need to change this into improper fractions. So 8 times 4 is 32 plus 1. That gives you 33. 33 over 4. And since we're gonna multiply it with the reciprocal, you could just multiply it with 4/3. Correct? So you said 8 times 4 plus 1. Where do you get? Yes, it's 33 over 4 plus 1. Okay, that's correct. Now, we could cancel this out. So we don't need to multiply with a big number. No, wait, not that one. I'm in a panic moment. As soon as here. So cancel that one because that's 1. So what remains, you could also cancel that out. But I'm just going to write it here. 33 over 3. And that's where you get 11, not 8. Do you get that? sakit sa ulo. Or as always, I always do it this way. Right? We start with, you know that this one is 33 over 4. Tama sagot mo dyan, Lice. So dyan lang is nasagot niya. Divide by 3/4. So now you could do 4 divided by 4 is 1. 33 divided by 3 is 11. So whatever way you want to do it, it's still going to get you 11. The correct answer. 11, 3/4 piece of wood he could make. Yes, tama ka. Alright? Aiden, I'll just gonna download this video and edit them. Just only go with the questions. And not us talking in Filipino. Alright, but he wants to stay.
Alright, next question. Ikaw pa rin ang panalo dyan. Walang tatalo sa'yo. Kahit Wala isa nang sa'yo, tatalo di mo sa'yo. natalo. There you go. Question number 29. A zoo has 15 toucans and 60 parrots. What is the ratio of the number of toucans to the number of parrots in the zoo? Remember, toucan to the number of parrots in the zoo. And put your answer in the lowest form. One is to four is your answer. Di ba? Galing. Aiden is one of my smartest students in class. Wow. How old is he? He's sixth grade. Sixth How old are you, grade. Aiden? So I think you're 11. I think he's 11. Yeah. My son is on grade 10. The other one is on grade 10. He's 15 years old. Oh, same with Nikki. Nikki is also 15. She's now in 9th grade. But, they're gonna have their moving up this. Yeah, Aiden is this 11. May or first week of June. Alright. So let's answer this. Hindi na nagsagot si Jen Lais sa tanong na to. Tamang sagot ko na ba? So if I just gonna go, here are the choices, right? So because it's in the lowest form, so that gonna be the original question was token. There are 15 out of 60. But since the choices that you have doesn't have 15 over 60, you're gonna simplify them by getting the greatest common factor between 15 and 60, which is 15. That's the highest common factor, right? So you divide this by 15 and you divide this by 15. So you're gonna end up with 1/4 or 1 is to 4. You're correct. Alright, so only Aiden got credit for me then. Di ba, Miss B? Sinabihan ko to na wag magpasok. Pero hindi naman niya ginamit yung school account. So it's okay. Alright, last two questions. Last one. A restaurant uses 231 eggs last week. Of these, 46 were brown in color. The remaining eggs were white. Which equation can be used to solve for W, the number of white eggs used last week? Go ahead. I have two students down there. Jun Lais saka si Aiden. Silang dalawa yun. Galing eh. Alam mo, ang tanong na to, may mga estudyante niya, oh, this question is racist. May mga ganun. Ano na lang sa kanila. Basta kahit mahuli. Hirap talaga ako. May hirap talaga. Aiden, you don't mind, right? We're speaking Filipino. So Aiden said 4 to 6 plus W is 231. Oh, may tumalo na sa'yo, Junlay. Talo ka na ni Jake. Ang 2 4, 231. 231 nga yung total egg. And this, ano nila nilalagay nila lahat yan ng mga equations nila. They're putting all their equations in the chat box. And then after that, they're gonna go for the final answer. They are just asked to write an equation. Write an equation can be used to solve the problem. Aiden, with that equation of yours, how many white eggs are there? Ayan. Tingnan mo ang ginawang equation ni 46 plus W equals 231. Yeah, so we do that. But remember, I don't like that equation. So you could use this. So there are 231, the total number. So we could use 231. That's the total. How did that 231 end up? So you got 46 brown one plus the white one. So you could do that. Or you could also say the white one plus the brown one, which is 46, equals 231.
But Aiden wrote something different. So he wrote 231 minus Minus 46 46. equals W. So if you're going to state test and this is short response, all these three are correct. So if you did that, all of them are correct. And you said 185 white eggs. Yes, that's see, mga matatalino yung mga bata. Matalino yun eh. Huh? John Lai is also is he in the US or in the Philippines? No! Sa Pilipinas yan siya. Third year college na yan siya. Ah. Taga Team Kia yan siya. Oo, Siya daw yung yung isa nga aking yung mga logo nila matagang eh. estudyante. Sila G-Duplicate at saka si Lapur Lab. Ayaw sumagot. Gusto na ilong nila. Ang hirap naman kahit ako hindi ako makakasagot eh. That Even is with my husband, correct. we talk about, 185 white eggs. diba? Even with my husband, if we talk about math, lalo Yeah. sa kanya talaga, math is really the one he needs at work. Eh kasi 'di ba, mayroong mga bata like itong like this Aiden, he usually do mental math. In my classroom, they just raise their hand so quick. I'm not even done reading the problem, we already have answer. Wow. Ganyan ko sila pinukpok nung simula. Can you hear that? It's about if ano na rito, magsala. Sala is the prayers. So it's Ramadan here, Okay lang. right? Oo nga. Sige, one last question na lang naman ako. You wanna sing one more song before you go? Yeah. So that I can take a shower pero magbababad lang Okay. ito. Lagi naman nagbababad lang yung ano ko eh, laptop ko para sa'yo pagka Thank you. ano ka. Thank you. Ganun One ba? last Yun question, lang yun guys. eh. While Labs D is singing us a song. Okay. Ano lang. Ano ba? Ano ba gusto mong kanta? Anything. Alam mo yung, anything daw, pero nag-request ako. You know the song Your Love by Jim Rickman? Ayun ang hindi ko pa ano. Pag ilista ko nga yan, pag-aralan ko. Fave ko talaga yan. Oo, ito na lang, mababa na lang. Oh, sige. Any song. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can.
Enjoy ka sa Thank you. Dito pagligo. lang ako sa Salamat sa baba. pag-akyat ha. Thank you, thank you, thank you. Dito lang ako sisi. Lagi naman ako nagtatambay na lang. Sige. Thank you everybody and study well. Study well. See you later, Sisi. Sige, Love you. bye-bye. Thank Love you, you. Bye-bye. Mama. Thank you. Mama, chup chup. So we have one last question since Aiden is here. So they're gonna be we're gonna use distributive property to solve this problem. So 9 times 9 m, that gives us 81 m. And then you don't forget that you also have to multiply 9 to 3t. They give you 27t. So that's your answer. Aiden, you got that right, correct? Let me see. Yes, 81m and 27t. There you go. So those are a review. I just gonna download this and cut to the portions of our just review, and I'm gonna put it in our Google Classroom. Okay. So Aiden, I'm gonna have the part 2 on on Thursday, and for that part, we're just gonna go straight review. I gonna need another camera to use to solve it by hand. Jinlais, message na lang kita dyan para dun sa mga panalo mo ha. Message kita dun sa Messenger. Okay. Aiden, you have a question? Anybody got a question? We're good? Alright, so that's it. I just wish everyone good day. At salamat sa pagsama. Sa mga nag-video dyan. Thank you, thank you, thank you, thank you. See you guys on Thursday. Alright, bye. Nice. Thank you very much. Patapusin ko na lang ng 2 hours. I have like 2 more. Thank you sa pagtambay dyan. Nice. Thank you very much. Send kita something, ha? Sabihin ko kay Sheila May. But Sheila May, I think, nasa work. Okay. Sino pa bang pwede natin mapatamsakan for the last time? Since, kung sa bagay, wala naman nang sila dito. Hindi naman ako kakanta. Boses ko pa. Basta guys, sa sunod, sa next week tayo ulit, okay? Thank you. I would like to say thank you for everyone. Janais especially. Sino pa nandyan? Si Tasing Ocampo. Cooking Kata. Ian, of course. Who else? Si Nico. Lady in Red and Whitey. Sis D. Sino pa nga nandyan? Sino pa muna? Si G Duplicate sa Twins. At saka si Love. Jordan Sweet. Tata Kaloy. Sino ba ma-review ko to? Charmaine, of course. Sino pa nandito kanina? Si Jesslyn Mary. Pip Channel. G Duplicate. Love. Mary Grace Ramos. Nice. Okay, wala ba ako nakalimutan? Basta sa lahat ng pumunta, I would like to say thank you very much, everybody, and have a good day. Until next time, sa Thursday, mag-review ulit ako. And then, sa Sunday, back to regular, sa regular type na magpalaro, magpabingo, okay? Okay. Bye-bye! Bye na! Thank you sa pagpunta nyo!